وينضم إلينا الآن سانديب شارما رئيس قسم الاستثمار في سنتكس كابيتال. أهلا بك سانديب معنا. واليوم عدنا إلى نشهد الرالي على الاس ام بي 500 على الرغم من أنه الداو جونز على بعض التراجعات. نحن في انتظار بعض البيانات الاقتصادية، ولكن برأيك الرالي الذي شهدناه خلال الشهر الماضي وكان قوي جدا بالنسبة للأسهم الأمريكية، هل تعتقد بأنه لا زال الزخم موجود للاستمرار؟ Thank you for having me on your show. And yes, I do believe that the momentum will continue. Although, as I noted in my interview with you a couple of weeks ago, I would be a little bit more cautious and take some of the profits off the table. I should also note that the rally was not only strong in the S&P last month, it was a very broad-based rally to the point where European equity indices actually outperformed the S&P last month. And even, some of the areas like utilities and communications ETFs outperformed the S&P last month. We also saw a lot of strength in mid caps, in small caps, as well as even if you look at the equally weighted S&P index, that's also doing quite well. So I think the rally is gaining more breadth, it's expanding out, and there continues to be a lot of opportunity outside of the top 10, 15 stocks in the S&P. However, all of that being said, I do think that it is time to be a little bit cautious for sure. طيب سانديب، على الرغم من الأرقام القياسية التي شهدناها على الاس ام بي 500 وعلى مؤشر الناسداك، اليوم مؤشر الداو جونز للنقل أو داو جونز ترانسبورتيشن افريج هو متراجع تقريبا ب5% منذ بداية هذا العام. ولو عدنا إلى الكتب القديمة المالية، عندما يتراجع هذا المؤشر ونلحظ الاس ام بي 500 مستمر في الارتفاع، هنالك نوع من علامات الاستفهام بأن هذا المؤشر الذي يشير إلى الأداء الاقتصادي، والإشارات هنا بأن الأداء الاقتصادي ضعيف، النقل ضعيف، فبالتالي الرالي قد يكون عليه علامة استفهام. هل هذا لا زال يعمل اليوم؟ بأنه عندما يكون ترانسبورتيشن ضعيف هذا يعني أن هنالك خطر على الاقتصاد أو الاقتصاد ليس بأفضل وضع، وبالتالي علينا أن نحتاط منه، أو أن هذا في الكتب القديمة وعلينا أن نرميها؟ I don't think you have to throw it away. It's certainly the Dow theory and the importance of transportation is not completely lost. However, the economy has changed a lot. As you can see, the Dow index itself is composed of a large number of technology firms right now. So the economic composition has changed. The Dow theory is still very important to look at the markets and the economy from a cyclical point of view. That again being said, I think we're seeing a temporary dip in the transportation index, and that itself presents a good investment opportunity to me. So I would not view it as a leading indicator of a upcoming decline or a trigger point for a potential decline in the markets. I would view it more as an opportunity in looking at select areas of the transportation index as an opportunity to be investing. نعم. سانديب، سيكون معنا بيانات اقتصادية هامة لهذا الأسبوع نراقبها في انتظار اجتماع قرار الفيدرالي الأسبوع القادم، بالإضافة إلى عودة رورين كيتي وما الذي قد يعنيه بالنسبة للميم ستوكس. سنتحدث أكثر حول هذه المواضيع بعد فاصل قصير. وأعود إلى سانديب شارما رئيس قسم الاستثمار في سنتكس كابيتال. سانديب، بعد تقريبا الانتهاء من موسم نتائج الشركات الأمريكية، الأنظار اليوم ستكون على البيانات الاقتصادية وما سيتبعه أيضا من قرار للفيدرالي الأسبوع القادم. برأيك إلى أي درجة اليوم هي أهمية البيانات الاقتصادية، وخصوصا يوم الجمعة بيانات الوظائف؟ إلى أي درجة من الممكن أن تحدد أيضا مسار الأسهم والسندات؟
In my opinion, I think both the economic data and the Fed's chatter are becoming less and less important. Could they have an impact for a half a day, one or two trading sessions? Certainly, yes. But I don't think they are sufficient areas of interest to make investment decisions either in the short term or the long term. So it could be a good beneficial thing for traders to make trades. And as we saw on Friday, the markets were down significantly until the last 20 minutes, and then they reversed all the negativity and ended up quite a bit in the positive side. So I think there is even though I'm concerned about the valuation of the markets, and I'm concerned about where the indices are and many other concerns I have, I think presently there is a undercurrent of momentum which does not suggest that it is going to be overcome by either one or two negative data points on the economic front or whatever the Fed is going to do in a week. I think that has become much less important in your investment decision-making process. سانديب، اليوم من الصعب الحديث عن وول ستريت دون ذكر ما يحدث من جديد في الميم ستوكس وعودة رورينج كيتي إلى السوق من جديد. برأيك ما مصير اليوم المتداولين والمستثمرين الذين يلحقون رورينج كيتي وأسهم مثل جيم ستوب وAMC وغيرها؟ Well, I would say I have no comment on Roaring Kitty or on GameStop. It is, but on the general area of meme stocks, I think we should make a comment that it does reflect that the Fed has lost control of the markets, and investors are not concerned about the level of the rates. They're not concerned about the level of inflation and whether it's going up or still coming down a little. I think the investors have taken off with the viewpoint at some point in time the Fed is going to have to throw in the towel. And it is not surprising to see the return of meme stocks. So I think that is more an indication of the investors' appetite for risk and complete ignorance or completely ignoring whatever the Fed is going to do. سانديب شارما، رئيس قسم الاستثمار في سنتكس كابيتال، شكرا جزيلا لك. Thank you very much.